এখানে আমরা মেইন অ্যাক্সিয়াল সেকশনগুলো নিয়েছি। এবার আমি এখানে দিচ্ছি রেফারেন্স ইমেজটা, যাতে আমার বুঝতে সুবিধা হয় যে কোন লোকেশনের ছবি এখানে অ্যাক্সিয়াল ইমেজটা। স্ক্যানোগ্রামের উপরে সাইজ সেকশনটা বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে। কন্ট্রাস্টটা সেট করে নিয়ে ছবি দেবো। উইন্ডো সেটিংসটা নিজেদের মতো করে দেখে নিয়ে করতে হবে, যাতে আমার বোনের মানে কর্টিক্যাল আউটলাইনটা যেন বুঝতে পারা যায়, আর ভেতরের মেন পার্টটাও যেন বুঝতে পারা যায়, যেন খুব বেশি সাদাও না হয়, খুব বেশি কালো না হয়। যদি আমি এরকম সেটিংস রাখি তাহলে এটা খুব ব্রাইট হয়ে যাচ্ছে কর্টিক্যাল মার্জিনটা, তাই কোনো ছোট্ট হেয়ারলাইন কাছে থাকলে বুঝতে পারবো না। তাই এটাকে একটু এমন করে দিতে হবে যাতে কর্টিক্যাল লাইনটা আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারি। আমরা সব ছবিগুলো দেবো, দেখে নিতে হবে সব ছবিগুলো আমি দেওয়া হচ্ছে কিনা, ঠিকঠাকভাবে মিডিলে রেখে ছবিগুলো দিতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমার অ্যাক্সিয়াল ইমেজ এখানে কমপ্লিট হয়ে গেল। প্রথমে স্ক্যানোগ্রাম দিলাম, তারপরে অ্যাক্সিয়াল সেকশন ছবি, তার সাথে রেফারেন্স ইমেজ। আর এটা ছিল একটা এলবো জয়েন্টের সিটি। এরপর আমরা দেব 3D স্ক্যান। 3D সেকশন করে রেখেছিলাম। প্রত্যেকটা ভিউ দিতে হবে, এপি, ল্যাট, রাইট ল্যাট, লেফট ল্যাট, পিএ, সুপিরিয়র ভিউ, ইনফেরিয়র ভিউ সবগুলোই দিতে হবে। এবার আমাকে দিতে হবে করোনাল সেকশন। করোনাল সেকশন আমি করে রেখেছি। আমি রোটেট করলাম যাতে উপর পার্টটা আপার পার্টটা থাকে উপর দিকে, মানে কিউম্যানসটা থাকে উপরে, আর রেডিয়াস আমলাটা থাকে নিচের দিকে। আমি এনহান্সমেন্টটা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি। আমার ঘর আছে 4 4 8 3 12, 13টা বক্স ফাঁকা আছে। 13টা বক্সের মধ্যে আমাকে সব ছবিগুলো দিতে হবে। তাহলে আমি ফার্স্ট ছবিতে যাই। আমি ডুয়েল লেআউট করে নিলাম। প্রচুর অ্যানোটেশন আছে, একটা অ্যানোটেশন আমার লাগবে না, তাই আমি এগুলোকে একটু অফ করে দিচ্ছি। আমি করোনাল সেকশন দিচ্ছি।
আমি মোটামুটি মেইন ইমেজগুলো দিয়ে দিলাম। এখানে আবার আমার দুটো বক্স ফাঁকা আছে, এগুলোতে আমি ডবল করে দিয়ে দেবো। পেশেন্টের সেরকম কোনো অ্যাবনর্মালিটি নেই, তাই আমাদের ছবিতে বেশি কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। আর যাদের অ্যাবনর্মালিটি থাকবে তাদেরকে আমাদেরকে ভালোভাবে ছবি দিতে হবে। ডান, আমি এটা প্রিন্ট করছি। একটা এলবোর ছবিতে বা যে কোনো জয়েন্টের ছবিতে বোন উইন্ডো, সফট টিস্যু উইন্ডো, বোন উইন্ডোর করোনাল, স্যাজিটাল আর সেটি ছবি ম্যান্ডেটরি। সফট টিস্যু উইন্ডোর মধ্যে সফট টিস্যু করোনালও দেওয়া যেতে পারে, সফট টিস্যু অ্যাক্সিয়ালও দেওয়া যেতে পারে। এটা আমাদের বোন উইন্ডো, এটা হচ্ছে সফট টিস্যু উইন্ডো।